Dạ thưa thầy, là hình như sư cô Pháp Tuệ hỏi trước đó thầy. Vậy hả? Dạ. Rồi cô nói tôi nghe, hỏi trước đi. Dạ. Con kính thưa thầy, The master chúng. Dạ thưa and thầy là trong all thời gian qua practitioners thì khi mà con công phu á, thầy con hay lọt vào for các the cái past hôn few trầm time rất sâu. when I Nhưng practice, trong I lúc đó thì con cũng fall into có thử sleepiness là hỏi deeply, con nhanh hơn một chút. and Rồi I try sau to đó ask thì the nó question cũng a little bit quên, faster, rồi nó cũng lọt vào cái hôn trầm lại. which Rồi help con a little cũng bit, but then I fall back nghĩ into là con đứng sleepiness. dậy đi hương. And then I Trong một think lúc maybe nó I ì should ạch stand up hơn and nửa walk tiếng to walking thì cái hôn trầm meditation con lại nó for không like có nữa. more than Rồi con 30 thức dậy minutes. ngồi Then thiền lại. I Rồi vẫn don't feel hỏi sleepy như bình anymore. thường vậy đó. And Nhưng mà then con I cũng sit nhìn down thấy nó and vô ask the hôn trầm question sâu. Nhưng mà again. vẫn còn cái hôn trầm. Cho nên là xin thầy I still have sẽ thắng the con công phu. sleepiness, even though it's not as bad as before. So could you please give me some advice? Hôn trầm này. So the wandering thoughts, the sleepiness, or the anxiety, all of those are just karmic energies. Hoạt động của ý thức á. Our karmic consciousness, nó sẽ xảy ra, nó bớt it will cái vọng tưởng constantly nó sẽ sinh lên cái hôn trầm. Đó là cái bộ mặt khác của cái ý thức thôi, chứ không có gì khác á. happen, you know. So please don't be scared because all of that, you know. So just like sometime before, when you practice, you don't have sleepiness, but then you have a lot of thoughts coming up, and you feel scared because why I have so many thoughts coming up, you know. But those are just the activity of the conscious mind. But sometimes we don't see it if we don't practice, and then when we practice, we can see them clearly, you know. So those are very normal. Don't worry about it. And sometimes when the wandering thoughts die down, then sleepiness occur. Nó âm thầm, nó lặng lẽ, nó cứ làm cho mình chim bao, giống như là ngồi mà cũng có thể chim bao, ngồi cũng thể nhớ những cái chuyện ban ngày, cái chuyện quá khứ, hôm qua hôm kia, hay nhiều năm trước, hay là cái chuyện tương lai. Sometimes we even fall into dream when we sit down, you know, and then we could imagine a lot of things. However, despite all of that, we still need to keep up the practice. If you stay at home and then when you sit down you feel so sleepy, then just go wash your face so that you can feel awake a little bit, or you can go work for a little bit and then come back and continue your practice. So just do all of your work, but then also keep up with the practice. And then but if you stay in the temple and practice with other people, we have the schedule, you know, what time to practice, what time to eat or sleep. So it's very structured. But when you stay by yourself, if you sit down and you feel like your legs feel painful, you can stand up and walk, you know. So most of the time it's harder to practice at home, and if you have a chance, it's easier to come into the temple. Đâu có cái môi trường khác hơn, mình đâu có chọn lựa được đâu, thì cũng phải tu thôi. Muốn giải thoát thì phải ứng dụng, phải thực hành, phải tu tập. Thì vọng tưởng mình đã không sợ rồi, tới hôn trầm. So don't worry about the wandering thoughts or the sleepiness. Sometimes if we are dragged away by those things, then it's fine. But when we remember, then just keep on asking the question. And then even if you fall asleep, still practice to ask the question. If you feel anxiety, still ask the question. If you ask the question keep asking it long enough, then you will pass through those stages.
đó không có thấy. Tại vì mình Yeah. động quá trời động rồi không thấy. When you don't practice, you know, you move around, so sometimes you don't see those you don't encounter sleepiness or anxiety. But when you sit down and practice, you become calmer and you are able to witness all of those sleepiness or anxiety. But don't worry about it. Just keep on practice. When right now, you know, especially when you're young, you're still healthy, so it's easier for you to practice. Versus when you get older, you probably have more challenges when you practice, because you will have more sickness and it might create more obstacles. So if you forget, it's fine. But if you once you remember it again, then come back to the practice. Đó cũng là cái sự dụng công, cái sự tu tập của mình. Đó là do ở một mình, còn ở trong chúng thì được chúng nhắc nhở hàng ngày, hàng giờ. So if you are together with other practitioners, then you will feel reminded all the time. For example, like try to go on Zoom and practice with us, you know, that will help you feel more motivated to practice. Trị bệnh mình vậy, giống uống thuốc tiểu đường, cao mỡ, cao máu vậy. Mình uống thì nó mới kềm lại được cái bệnh mãn tính của mình, nó không có phát tác ra. Just like we taking medicine, you know, we have to take the medicine to so that the sickness will get better. So sometimes just go on Zoom and see other people practice. It'll help you feel more motivated with your practicing. Hôn trầm mình vậy mà đâu có muốn đâu, mà nó cũng cứ xảy ra trong thân mình biết. Đến trạo cửa cũng vậy. Tại cái sao? Tại cái đó nó quá thuần thục của mình từ nhiều kiếp. So the wandering thoughts, the sleepiness or the anxiety, I just something that's so familiar to us because we accumulated it for many lifetimes, while the practice is more strange because we are not used to it. So right now, all we need to do is just to practice more so that we feel more familiar with the practice, and not gradually we will move away from, you know, like the wandering thoughts, or the anxiety. Thì cứ tham thôi, tham tới, phải không? Quên thì thôi, mà nhớ thì cứ tham tới. So keep asking the question. Nếu mà gượng quá trong đó mình vẫn cứ tham thiền trong đó. Lúc ngủ cũng tham thiền luôn nữa, trong lúc if you fall asleep, even if you fall asleep, keep up the practice. Just like Master Cao Phong Viên Diệu, he still practiced when he was sleeping, and he reached enlightenment during that time. Thì càng đi cuối cùng mới ngộ được triệt để. Cho nên á, vẫn cứ công phu, vẫn cứ tu tập. Nói vậy nghe hiểu không? So keep up with the practice. You understand what I'm saying? Yes, I do. Sometimes I feel like the sleepiness come up. I would stand up and do walking meditation and ask the question again. Then I was able to return back to the practice. So sometimes when I sit down again, I feel a little bit scared that the sleepiness will come back again. Please don't be scared of it, you know, and don't calculate too much. Just take it easy, you know, even if sleepiness or the anxiety or the wandering thoughts come up, just don't be scared, and just keep asking the question, ask it clearly. Then all of the stages will pass. Just don't pay too much attention to it.
Ai không có gì phải sợ đó cả. Dạ con hiểu thầy. Dạ con xin cảm ơn thầy. I understand. Thank you, Master. Rồi pháp tuệ. Pháp tuệ, please. Namo Shakyamuni Buddha, the Master and all practitioners. Con có một cái thắc mắc kính thỉnh thầy từ bi khai thị. Qua sự trao đổi với I have a question. After discussing with a lot of beginner practitioners, some people told me that mình còn mới cho nên mình because we are new, hiểu cho rõ we ràng. want to Nhưng mà learn thực and sự ra, understand clearly. theo cái con không biết, However, nhưng mà cái kinh nghiệm của con lúc mà trong based thời on gian my ban đầu, experience, lúc đầu con học tham thiền, when I first started con thực sự nghe giảng nhưng mà learn con about the hiểu gì hết. practice, Mặc dù I là listened tiếng to Việt, the Dharma nhưng talk, mà but I con don't chia really sẻ understand, even thầy though it's nói rằng Vietnamese. cứ tham thiền, I cứ still don't hỏi understand. câu thở However, cho I nó rõ follow ràng, your giữ cái thiền teachings từ that thì mình sẽ just keep có on asking the cái question and thấu maintain hiểu the doubt. được Then ý nghĩa của gradually lời dạy. you will Thì con be không biết clear là about the phải như teachings. thế nào. Có So phải I'm là not mình sure phải what we should do. tham You know, should we rồi mình tham học keep để hiểu, hay là mình practice phải hiểu để mà mình and tham then không? gradually we will understand? Or should we understand first and Mình then hãy làm theo we cái tôn practice? chỉ của tham thiền đó. We should follow the Thực hành tham principles thiền, cái điều of thứ 10 the Zen chú practice, trọng thực hành. Cái the quan number trọng nhất, 10 tất cả cái điều đó phải nói rất là in the căn book, bản và rất là that quan is trọng. to Thôi giống như kim chỉ nam đối place đầu nặng importance đó. on the Mình có practice. ham học cái gì, mình có nghe cái gì, giải thích cái gì, đừng quên thực hành. That is the guide for us. Một cái thoại đầu cứ tham. No matter what you hear, you know, and how much you learn, always place importance on the practice. Giống như là không có nhập lưu được, mình không thấy được cái công phu, mình cứ chạy If you từ don't practice, từ then nghĩa. you cannot Chỗ này turn là inward. chỗ thiệt thòi nhất. You will Chỗ thiệt just thòi nhất của người go tham thiền, không after biết the giống không biết words. vận dụng, chỉ thích chạy trên tấm vẽ thôi, You won't be chạy able cái to hình ảnh, hình tướng thôi. apply Mà Đức Phật the đã nói practice Kim into Cang, your life. nghiệp You gì can sắc only nghiệp ngã, gì âm just thanh cầu ngã, thì nhân hành follow tà the đạo, bất words, năng kiến như chase lai. after the words. Mà mình đâu có chịu nghe Phật đâu, Phật mình cũng không nghe nữa, thì ai cứ chạy theo âm thanh sắc tướng, chạy theo cái suy diễn So của like the Buddha said, vọng you know, tưởng của vô don't minh, chase không phải after là the fame, the vô minh, forms, the sound, đi you know. xa cái ý thức phân biệt. Nếu mà có sự thực hành á, thì mình thấy mà Ngài Lai Quả cũng nói, cái ông chỉ muốn biết if không, mà muốn you hiểu không truly được. practice, Mà then đã you nói will cái ngàn be dặm able sanh to tử không chịu cất understand. bước, thì hỏi là However, biết some được cái gì. people, they only want Đó, to Chư Tổ cũng nói, learn, mình only phải có want sự to thực hành. Và to thực hành của know. mình á, quá là dễ dàng. However, if we Thực lack hành của mình á, thật lack ra giống như the nghỉ dưỡng á, practice, chứ không phải là thực hành. then it's Cái hard. sự thực hành We á, won't be able to đã do nói it, là you know. chẳng một phen sương thấm lạnh á, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Mình cái giờ đó thì ngủ sớm rồi, sợ mất sức. Some Thì không people chịu thực hành. are not Có diligent thể with ngồi the lâu quá, đau practice, quá, chịu không nổi rồi, phải tà thôi thì làm sao gọi là thực hành. and Mình they không có just được want cái to kinh take it nghiệm đi như vậy easy, là you mình không know. bao giờ thấy được sự thực hành. Mà tại sao trong đường lối thực hành Then you won't thực benefit hành. much from the Mà chú trọng thực practice. hành cũng không có được á, nói là gì, không được á, đọc được ba quyển á, rồi cái lấy cái đó cho là thù thắng, nghe được cái Or Pháp some Luân á, people cho just là rốt ráo. after they read a few books Trong đó có or nói listen to a đòi few địa ngục, tại talks, vì mình lấy they cái sức của feel mình like vô trong đó, they quy chụp vô already đây cho là know được. everything, Đó là you cái ý know. thức của mình, chứ không phải So cái pháp của Phật. that is just your Tổ là hành pháp perception. của Phật. Cho nên That cái is pháp just của your Phật y nha, idea. mình It's y lên not cái truly lời của một người theo kiến giải the của wisdom, một you cái know, quyển sách nào đó thôi. because you are just based Cho là Phật, on the cho là Phật, explanation of cho là a tổ, theo a tổ, person cho or là like đúng a chắc book, đúng. and you Pháp think là that y nhân đấy, phải y pháp, you y cling tánh, onto it as y true, and trụ. you think that Y pháp you là already pháp trị, understand y pháp là cái everything. chỗ công phu However, của Pháp. it's Nó mới là not y the pháp. right way to Mà mình chụp approach lên it. bất kỳ, quy chụp lên một cái gì If đều you là want to ý thức truly bất khả, follow the đều là vô minh Dharma, cả. then you have to Tức focus on là your gì? practice. Đó là trong cái tứ y nói rõ đó, như là y thức bất y trí. Y trí là vô phân biệt, mình y thức trên phân biệt. Y nghĩa bất y ngữ, mình y trên ngôn ngữ, lời nói,
âm thanh chứ không phải là y cái nghĩa. So we should Nó hoàn toàn đi ngược lại cái tứ ý. follow the true meaning of the Đó teachings là and cái not hiểu just sai lầm. chase Nên after nó the không có thực words hành. Mà thực hành cũng không or the có sound. lìa được cái lời của Phật dạy. Gọi là lìa kinh nhất tự đồng như ma thuyết ấy. Tức là luôn luôn phải nương So nơi tri even, thức. however, even when you practice, you Trong cái shouldn't điều move thường á, away from the không có sự Buddha's thực hành, teaching. không có được dựa trên cái That's nền tảng why văn you tự. still have to Phải cái người lão seek tham hướng out dẫn. for the Người lão instructions tham hướng of dẫn mình the đi á, wise lúc mà hành hướng teacher dẫn trên cái sự thực hành, không phải or hướng dẫn of the one that has been lý giải practiced không, for the hay long là quan time, uổng đi á. you know. Đó thì cái đó However, là make sure that even if cái you follow lúc their hành trong thiền định, cái instructions, chỉ you tham still thiền have rất to quan trọng. Tại sao nó quan practice. trọng? Tại nó đúc kết hết tất cả tinh hoa, cái mà để giúp cho cái người thực hành đi đúng cái tôn chỉ. So the core principle Trên tinh tự tâm is một nguyên bóng đó thôi, nhưng mà nó is rất to là đầy đủ đó. focus on the practice. Người ta mình không có tin, mình chạy ra kinh bự It's thôi, just because kinh some lớn people thôi. don't believe, Thế you là know, bắt đầu even tin the cái booklets that we chỉ, have here, cái sự công phu của mình which đâu. give you the core principle of the practice. Some people they don't believe in it. They only believe in like all the big books and sutras, and they keep chasing after it. So that is not the right approach. You should just focus on your practice. Miss Huệ Đạt, please. Namo Shakyamuni Buddha, the masters and all practitioners. You have like you have just mentioned, our conscious mind is too strong and it leads us con cảm thấy là đôi lúc mình going around and sợ cảnh around. bên ngoài á, cho nên là That's why sometimes I feel fearful of the outside situation in the outside conditions and just want to seek somewhere to calm my mind. However, that is not the right approach. Could you please explain the teaching of Mr. Trung Phong when he said when you reach the mind of the void, then everything will be success. What is the void here? Could you explain more? Đó phải trên công phu. Cho công phu mới có It has to base on the practice. Trên đó. Hay là nói là phải có cái nhập lưu. And you have to go inward thì sẽ thành công cái đó. Tức là to be able to reach success, meaning you can control your mind. If you can turn inward, chỗ tâm không được, không đó là không có trong tương đối, có với không, không đó là không có bị dính mắc, không đó nghĩa là không có trụ. The void you mentioned here is meaning it's not clinging onto anything. It doesn't abide to anything. It is not within yes and no. Ở đầu này mình đứng mình nhìn thì có lý, ở đầu kia mình nhìn lại cũng có lý. Giống như không trụ thì ra mình trụ hai đầu, chạy tới đầu này xong chạy tới đầu kia, chứ không phải là cái không trụ thực sự, cái vô trụ thực sự. Make sure that you are within the true non-abiding. Some people think that they do not abide to anything, they do not cling on to anything, but they actually cling on to two sides. And sometimes they on this side, they cling onto the other side, and then they run to the other side to cling onto the other side. Người ta bị kẹt được. Tự nhiên nó biết nói tại sao mà hành mình lại thấy được cái lỗi, cái sai của mình, cái sai của cái chấp ngã, sai của chấp tâm, thấy sai chứ không phải là không có. Để là phải trên cái sự thực hành, cũng gọi là nhập lưu được á, giống như đừng nói giống như lục tổ, giống như chưa có được cái gì hết, chỉ like the sixth page Huệ Nấn. Phần trong tâm mới chạy đi học pháp ấy.
he didn't have anything. He just listened to a verse from the sutra, and then he feel interested, and he seek out the teachings. Nó thượng tọa không mà là thủ tọa, đứng đầu chúng, giáo thọ trong chúng, và ngồi mắc kẹt. And then when he started following the teachings, even in the temple that he was there even like a long time practitioner still making mistake. Trí tuệ đó, nhờ trí tuệ bát nhã từ nơi tâm á, chứ phải trí tuệ bát nhã nên văn tự. So you know the prajna wisdom is coming from the true mind. Like Master Thần-Tu in the Platform Sutra, even though he practiced for a long time, he is still stuck in the relativity. And the verse of Master Huệ Nấn, which just basically just conflict, like help fix the mistake made in the verse of Master Thần-Tu. So all we need to do is to turn inward, but most of the time people just look outward and they chase after the form, the sound, taste, touch, and that's why they could not contemplate the prajna. They are just running based on the words of the prajna, but they don't really contemplate, or they are not really able to see the prajna. So like the Buddha said, you know, do not cling onto anything, then you would be able to reach the potential use of the true mind. And to be able to not cling onto something is to practice meditation. Nếu như Ngài Lê Quả cũng tham thiền trong thiền đường á, nhiều khi tự xấu hổ. Like Master Lai Quả, when he practiced in the temple, sometimes he feel ashamed because he feel sleepy a lot. But then you know, don't feel ashamed and don't care about appearance too much. You know, just focus on the practice. Can I ask another question? Yesterday and today, I listened to your talks. Thì khi mà vào thiền đường á, thì mình phải buông bỏ I cái pháp thế gian đi. I remember like this, when we come to the temple, we should let go of the worldly dharma so that we can, when we sit down practice meditation, we are able to raise the doubt. Sometimes because we cannot raise the doubt, it's because we cling on to the worldly dharma too much. Nhớ cái niệm sanh tử khổ, niệm cái sanh we tử khổ để we should keep the thought of the suffering, about the suffering of birth and death in mind, so we could give rise to the Bodhi mind. And sometimes when I heard all of those sayings, I feel startled because I realized that I'm still stuck within the ego and the consciousness. And sometimes the consciousness create a fake doubt, or create a fake determination to break through birth and death. And sometimes I don't realize that. And thanks to your teaching, I were able to see that, you know, sometimes I was actually making that mistake. Một tấc hương mà tiêu vào đấu vàng. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Cái nói nghi tình không đúng á, thật, nghi tình thật là cái công phu chân thật của mình á, ngược lại thật đó là giả, là không đúng. So when we think we talk about the wrong doubt, ngược lại chánh nghi á, là
hồ nghi hay là cái giả. The wrong doubt is Không có just chân thật the á, giả là trên cái tương đối thôi, cái danh từ chẳng qua chỉ là những the cái danh từ opposite of nó the có right cùng một doubt. cái nghĩa, không có gì là khác. Hay là cái niệm thống thiết cũng vậy nữa, niệm thống thiết These are không just phải là cái niệm words, thống you thiết know. chân thật mà cái niệm hứng thú thôi, hứng thú trong một thời gian đầu Or thôi. when even we talk Chứ nó about không the phải là cái thống determination, thiết. sometimes it's Đó là not cái the chân true tính trong determination. một It's phút thôi, just like không có a chân thật tinh tấn. temporary Mà trong kinh Đức Phật hay nói tinh tấn, interest. chân tinh tấn á, thì đó mới là cái tinh tấn ba la mật, tinh tấn đúng với lại cái chân Or thật even when we talk đúng. about Chứ diligence, tinh tấn một buổi rồi giải đãi 10 buổi, tinh tấn một ngày, the giải true đãi 1 năm, diligence versus thì cái just đó like không a phải là tinh tấn, temporary chỉ là hứng thú nhất the, thời á. the Tinh temporary tấn trên cái ngã chấp, interest. chứ không phải là tinh tấn trên cái sự giải thoát nữa. Ngã The chấp thì có cái temporary thời gian mới tinh interest tấn, are hay just là có cái based lợi á, on có cái danh the vọng mới tinh tấn, attachment, còn không có danh, không có because lợi, không có được you khen, không có only tinh tấn mà feel giải đãi luôn. the, Thì mấy cái đó like you want to là do the work mấy cái if đó someone là ý thức compliment mấy cái đó you, or gọi if you là feel like you will benefit something. giống Those như are mình cũng vậy. those Có một are tại vì mình biết just the quá rõ tricks cái phương of pháp mà the biết vô conscious tình mà, mind. biết sự Those are not the thống thiết sinh true tử mà. Cho nên diligence. mình cũng thấy đọc vào ngữ lục, đọc vào cái tất cả những cái hành trạng tổ sư, mình thấy cái sự tu ham dữ lắm, thích dữ lắm, mình muốn Just like giống some như vậy. people, when they read a Mình lot quên mất about the phải sutras, từ cái sự công phu. and Cái then sự they đó spot là the công phu, interest of dần dần wanting the thì same từ cái sự thing, mà khổ công and tu tập, then chứ đâu they phải mà giống they như ngồi chơi was giải nghe interested in văn cái là practicing xong việc for a đâu. little bit, but Nó then đều trên cái they ngã chấp couldn't của keep mình. it up for a long Chứ time muốn có because cái they gì just thành ào á, because nhiều those khi are á, just created by the do cái mong muốn self-attachment. quá độ mình á, nó giống như nó cuồn nó rồi tôi nghĩ tuần cuồn như sắp sửa kiến tánh rồi á. And some people Nên nó feel nói like they have tôi like đến thời đầu rồi, tôi they sợ could quá, tôi biết able làm gì to nữa đó, tôi reach lui like lại. to have Đó, like tất cả là strong cái ý thức doubt, của mình á, or some chứ people không say phải like, là oh, hoàn toàn I thật. almost reached Tại the vì hoa mình là toe cái sở and cầu, I feel fear, I còn want to là back cái sở đắc, down. Those are là just, cái sở you sở know, ngựa thôi à. the tricks of the Nó conscious là mind, tu trên cái ngã chấp, because they still chứ have phải tu trên something to cái gain, ngã chấp. something to seek, something to Cái fear. đó nói cái sự công phu, sự tu tập phải nó rất là They bình are thường. actually just Bình practicing thường based là on nhẹ their nhàng. Đó, self-attachment. giống như So là it's not cái the con đường right, kia là con đường đi vào ngã chấp. it's not Con đường này following là the con đường right đi á, principle. buông xuống cái ngã chấp. The right Nhưng mà principle con đường is kia to là just hướng ngoại tìm cầu, còn practice đường này as là in a soft way, nhập you lưu trở know, về thực tại. without any Nó rõ ràng vậy à. without Nhưng mà làm seeking sao nhập lưu anything. cho được, làm sao mà không We có bị just cái turn hướng ngoại tìm inward cầu, làm sao mà không and có sở cầu, không có sở đắc, make sure we're không có not sở seeking sáng. anything outside. Thì cái đó mới là dần dần á. Mà trên cái đó là cái Um, sự công phu, trên sự tu tập và sự tham học cho rõ cho kỹ. Nó chỉ cần học cái quyển đường lối mỏng lét đấy, and cái so ý thiền you nó quá make mỏng sure đi, mình đọc you lòng lào learn đào by nhưng mà không heart có the booklet thiếu ý of trong đó nữa, the booklet thì cũng ứng dụng được, không thực hành được. about Nên mình á, the ấn tượng rồi mình đọc patriarch rồi mình Zen, phải you know. tu, vừa tu rồi mình mới However, thấy after cái you chỗ read, mà you không have to sáng, không practice, rõ để tham học. keep Vậy là tham học practicing trên cái sự công until phu, so that you tu tập can see xuyên like suốt. Chứ đâu có phải what you là still not đọc một clear quyển about the nói book, xong rồi, hay and đọc then một hai ask ba quyển other nắm cái people nghĩa bát nhã, so lý giải bát you nhã thuộc lòng can cái đó, không understand được. it more, you know. Don't just think that when you learn the sutra Phải by quy heart, đúng với tinh then thần phá that ngã was chấp, it, you know. It's not the right, chứ là it's phải not the right way. nhập lưu được You cái have to cảm xúc lưu practice. ra bên ngoài. Tại cái ý thức của mình nó rất là ghê sợ, mình muốn cái gì á nó sẽ cho mình cái đó. The conscious Mình mind muốn is giác ngộ nó very cho mình cái giác tricky. ngộ á. Giác ngộ nó Whatever dễ you dã. want, whatever Muốn you khởi đầu nó cho mình desire, cái khởi it đầu will á, give còn you. đó For sai lầm. example, you Thành want ra nhiều khi enlightenment, á, it will give mấy you cái enlightenment. vị You want xưa hoa thou, it will viết give you hoa ngu thou. ngâu rồi đó, But that is not the nói giờ real sao, hoa giờ tôi đến thou. thời đầu tôi không có cần câu thoại nữa, giờ tôi giống như là có người còn nói vậy, tôi bảo nhậm thôi, tôi ngộ tôi vừa bảo Just like nhậm some chứ tôi không people có in the tu nữa. past, they thought, Nghe oh, nói they hoài mà hết hồn. already reached a hoa thou, and they just say, Cho nên oh, á, I nói already reached hoa còn thou. cái ngã chấp I don't need to hại, ask the chứ question không phải là anymore. đơn But giản. Tại vì sao vậy? that Tại is not real hoa ý thức nó thou. tính lừa, They are just mà tricked lừa một cách by ngoạn mục á, lừa their một cách conscious rất là mind, dễ luôn á. Nên ôm đó and và cho là sự tu tập it của mình á, happened sự very thành tựu của mình easily. á, mà đụng tới And lời some people sân cling on là that ngán của and tôi feel đi, like they're already chứ không successful, phải đời and luôn, chứ không phải là vừa nữa. Cho nên á, phải trở lại công phu cho đó thật là hết so sức make kỹ sure lưỡng, that đúng đắn. you Và cái công always phu là return to vô the sở đắc, vô practice. sở cầu.
câu thoại đầu, một cái đề tới thôi đó. And remember, like having nothing to gain, nothing to seek, nothing to những cái fear. phương tiện của Phật nói tất cả kia là vô minh, đó là con đường đi của cái sự đầy cái hiểm nạn. Đi vào đó sẽ mắc nạn tai đó, chết người như chơi đó. Rồi đừng đi Like đâu the nữa Buddha đường said, đi đó là you con đường know, suy nghĩ, đường đi là con the đường ngã that chấp, road là will con đường lead us to a lot of dangers. What is Nhưng mà that road? That road is the road of the self-attachment, the self of the ignorance, the self of wanting to gain. cái tham thiền thôi, You know, bắt phải bỏ bổn phận trách nhiệm đâu. so just if you practice the meditation, then it will help you move away from that road. Không có suy nghĩ gì nhiều trên đó. So just keep on practice, but don't put your desire onto it. Don't like stress about it or create desires through it. Không có mất cái thoại đầu sở tham, vẫn cứ đề. Nếu mà mình làm được như vậy đó thì cái việc gì mà mình If you can do that, then you won't be fear. You won't fear anything. You know, whatever people tell you, whether they give you compliment or whether they yell at you, it doesn't matter because you are just focused on your practice. Đừng có sợ là không có phân biệt cái là ngu si không biết. So the self nature is always clear. It has limitless power. So don't worry that if you don't have discrimination, you will not know anything. That's not real. Have faith in your true nature because it has limitless power, and you can access. If you can access its potential use, it will help you a lot. So don't let the self-attachment and ignorance cover up the use of the prajna. Thank you, Master. After your talk, I feel like on my way to practice, I have to be close to other wise teachers and other practitioners so that I can correct my mistake. Because sometimes, even if we listen to your talks a lot, I feel like we still have a lot of ego and ignorance. That's why we still have a lot of obstacles on our way to the practice. Thank you, Master. Còn 4 phút nữa đó. 4 phút nữa. Hình như hồi nãy con có hỏi thầy khai thị cái câu mà đúng vậy. một tấc Tấc hương tiêu đấu vàng. Could you talk about the verse of Master Lai Quả? Ngài Lai Quả nói công phu của mình mà ở trên cái vô minh ngã chấp của mình á. He said cũng phải mất nợ nữa. If you practice just based on your ego, then you will owe a lot of debt to the people who offer giving to the temple. Ta đâu có mưu cầu cái gì lại đâu. Ta chỉ muốn là Phật Pháp được hưng thịnh thôi. Phật Pháp được trường tồn thôi. Cái chánh Pháp vũ trụ. So the people who give offering to the temple, sometimes they don't want anything in return. They just want to help the temple survive, and help the people in the temple to practice. And that's why their offering is very intense, have very great effect. So that's why the verse that Master Lai Quả said means that if we don't practice correctly, then we owe a lot to the people, to the sentient beings. So
even if we cannot reach enlightenment, but if we follow the right dharma, the right practice, we actually prolong the Buddha Dharma. Tài bảo của cái thế giới này, cái địa cầu này, trên thế gian này dồn lại cũng không bằng cái công đức phước đức của người đó nữa. And that will generate a lot of blessings. That means you generate a lot of blessings, a lot of merit, because you help prolong the life of the right dharma. Là sự tu tập á. Nên tại sao mà nó quý đến như vậy? Giống như bây giờ mình And we also help keep the cause of the prajna, so that later on, if someone happened to be able to connect with the dharma, they will have a chance to reach enlightenment. So when you come to the temple, even though you don't understand anything, even you just practice a little bit, you already sow the wholesome seed of the prajna, and that seed will always gonna be there. So maybe like countless life later, if you have fated to meet like a Buddha or a wise teacher, you will be able to reach enlightenment. Nếu mà ngược lại, một hạt gạo cũng bị mắc kẹt, mất nợ nữa, đừng nói là một đố vàng. So what the verse means is, if you practice the right way, then it like you deserve like the gold. But if you don't practice the right way, then you will owe a great debt to the offering of the sentient beings. Bây giờ hết giờ, mời tất cả xuống dùng cơm. The time is up.